Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Pensioners have received an additional payment of 220 billion forints over the past 4 years, and next year the gradual restoration of the 13th month pension will begin as well, said Ondra Stalai, Parliamentary State Secretary at the Ministry of Finance. The State Secretary recalled that at the end of last year, about 2.6 million people receiving pensions and pension-like benefits were mailed overhead vouchers, prior to which in 2016, 17 and 18, seniors received Erzsébet vouchers as well. The additional payments were based on the good performance of the economy, stated the State Secretary. He added that according to the law, a pension premium is granted if economic growth exceeds 3.5%, but this year the Hungarian economy will shrink by roughly 3% due to the coronavirus epidemic. Freedom of speech, freedom of assembly, and fundamental human rights must be respected, said Charles Michel, President of the European Council, in response to the violence against participants in the protests following the presidential elections in Belarus on Sunday. Michel highlighted in a short Twitter post that violence against protesters is not a good response. In a message, Ursula von der Leyen, President of the European Commission, called on the competent authorities to ensure that votes are accurately counted and published. She condemned the violence against protesters and stated that fundamental human rights must be respected. Violent action against peaceful protesters has no place in Europe, said von der Leyen. According to preliminary data from the Minsk Election Commission, released on Monday, Alexander Lukashenko, who was previously in office, won Sunday's election with 80.23% of the votes. The main opposition candidate, Svetlana Tikhanovskaya, received 9.9% of the votes. The opposition questions the purity of the election itself. The Lebanese government is resigning over the massive explosion that took place in Beirut last week, announced Hamad Hassan, the country's health minister, on Monday. After the afternoon cabinet meeting, the politician reported that Prime Minister Hassan Diab would soon submit the resignation of his government at the palace of the head of state. He stressed, however, that they don't want to escape responsibility with this action. Minister of Youth and Sports Vahtine Ohanian said that the majority of her colleagues supported the resignation during the meeting. In his evening television speech to the public, Hassan Diab officially announced the resignation of the government. The Prime Minister, who positioned himself as independent, blamed the traditional political class for what happened, sharply criticizing the corruption that he believes led to this earthquake that struck the country. Despite last Tuesday's explosion in Beirut that killed 158 people, injured thousands, and left tens of thousands homeless, Defense Minister Benny Gantz believes that Lebanon's biggest problem remains Hezbollah leader Hassan Nasrallah, reports the Jerusalem Post. Gantz also said that Israel must continue to act with the rest of the world to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. Iran continues to try to develop its nuclear capabilities, which is why the embargo against the country must remain a priority, he added. And finally, for the weather, on Wednesday the sky will turn clear in the northeast, promising sunny weather. The formation of cumulus clouds will be more intense in Transdanubia. Showers and thunderstorms are expected in several places. The air movement may get stronger in some parts of the northeast, and in the vicinity of thunderstorms, temperatures will range between 27 and 32 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Rentner haben in den letzten 4 Jahren eine zusätzliche Zahlung von 220 Milliarden Forint erhalten und im nächsten Jahr wird mit der schrittweisen Wiederherstellung der 13-monatigen Rente begonnen, sagte Ondra Stalai, parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Der Staatssekretär erinnerte daran, dass Ende letzten Jahres rund 2,6 Millionen Menschen, die Renten und rentenähnliche Leistungen erhielten, Gutscheine zugesandt wurden und Senioren in den Jahren 2016, 17 und 18 ebenfalls Erzsébet-Gutscheine erhielten. Die zusätzlichen Zahlungen beruhten auf der guten Wirtschaftsleistung, erklärte der Staatssekretär.
Er fügte hinzu, dass laut Gesetz eine Rentenprämie gewährt wird, wenn das Wirtschaftswachstum 3,5% übersteigt, aber in diesem Jahr wird die ungarische Wirtschaft aufgrund der Coronavirus-Epidemie um rund 3% schrumpfen. Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und grundlegende Menschenrechte müssen respektiert werden, sagte Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, als Reaktion auf die Gewalt gegen Teilnehmer an den Protesten nach den Präsidentschaftswahlen in Belarus am Sonntag. Michel betonte in einem kurzen Twitter-Beitrag, dass Gewalt gegen Demonstranten keine gute Antwort ist. In einer Botschaft forderte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die zuständigen Behörden auf, dafür zu sorgen, dass die Stimmen korrekt gezählt und veröffentlicht werden. Sie verurteilte die Gewalt gegen Demonstranten und erklärte, dass die grundlegenden Menschenrechte respektiert werden müssen. Gewalttätige Aktionen gegen friedliche Demonstranten haben in Europa keinen Platz, fügte von der Leyen hinzu. Nach vorläufigen Daten der am Montag veröffentlichten Minsker Wahlkommission gewann Alexander Lukaschenko, der zuvor im Amt war, die Wahl am Sonntag mit 18,23% der Stimmen. Die Hauptkandidatin der Opposition, Svetlana Tikhanovskaya, erhielt 9,9% der Stimmen. Die Opposition stellt die Reinheit der Wahlen in Frage. Die libanesische Regierung tritt wegen der massiven Explosion zurück, die letzte Woche in Beirut stattgefunden hat, kündigte Hamad Hassan, der Gesundheitsminister des Landes, am Montag an. Nach der Kabinettssitzung am Nachmittag berichtete der Politiker, dass Premierminister Hassan Diab bald den Rücktritt seiner Regierung im Palast des Staatsoberhauptes einreichen werde. Er betonte jedoch, dass sie mit dieser Aktion nicht der Verantwortung entkommen wollen. Die Ministerin für Jugend und Sport, Vartine Ohanian, sagte, dass eine Mehrheit ihrer Kollegen den Rücktritt während des Treffens unterstützte. In seiner abendlichen Fernsehrede vor der Öffentlichkeit kündigte Hassan Diab offiziell den Rücktritt der Regierung an. Der Premierminister, der sich als unabhängig positionierte, machte die traditionelle politische Klasse für das Geschehen verantwortlich und kritisierte scharf die Korruption, von der er glaubt, dass sie zu diesem Erdbeben, das das Land erschüttert hat, geführt hat. Trotz der Explosion in Beirut am vergangenen Dienstag, bei der 158 Menschen getötet, Tausende verletzt und Zehntausende obdachlos wurden, glaubt Verteidigungsminister Benny Gantz, dass das größte Problem des Libanon der Führer der Hisbollah, Hassan Nasrallah, bleibt, berichtet die Jerusalem Post. Gantz sagte auch, dass Israel weiterhin mit dem Rest der Welt zusammenarbeiten muss, um den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu erwerben. Der Iran versuche weiterhin, seine nuklearen Fähigkeiten zu entwickeln, weshalb das Embargo gegen das Land weiterhin Priorität haben muss, fügte er hinzu. Und schließlich zum Wetter. Am Mittwoch wird der Himmel im Nordosten klar und verspricht sonniges Wetter. Die Bildung von Cumuluswolken wird in Transdanubien intensiver. An mehreren Stellen sind Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Luftbewegung kann in einigen Teilen des Landes im Nordosten und in der Nähe von Gewittern stärker werden. Am Nachmittag sind Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הגמלאים קיבלו תשלומים נוספים בסך 220 מיליארד פורן ב4 השנים האחרונות, ובשנה הבאה יחל השיקום ההדרגתי של הפנסיה בת 13 חודשים. כך אמר אנדרש טלי, מזכיר המדינה הפרלמנטרי במשרד האוצר. מזכיר המדינה הזכיר כי בסוף השנה שעברה כ2.6 מיליון אנשים קיבלו פנסיה והטבות דמויות פנסיה באמצעות שוברים, וקודם לכן קשישים קיבלו שוברי אליזבת בשנים 2016, 2017 ו-2018. התשלומים הנוספים התבססו על הביצועים הטובים של הכלכלה, כך אמר מזכיר המדינה. הוא הוסיף כי על פי החוק תוענק פרמיית פנסיה אם הצמיחה הכלכלית תעלה על 3.5%, אולם השנה הכלכלה ההונגרית תקטן בכ3% בשל מגפת וירוס הקורונה. יש לכבד את חופש הביטוי, חופש האספה וזכויות אדם בסיסיות, כך אמר צ'ארלס מישל, נשיא המועצה האירופית, בתגובה לאלימות כלפי המפגינים לאחר הבחירות לנשיאות בבלרוס ביום ראשון. מישל הדגיש בפוסט קצר בטוויטר כי האלימות כלפי המפגינים אינה תגובה טובה. בהודעה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, קרא לרשויות המוסמכות להבטיח כי הקולות נספרים ומפורסמים במדויק. היא גינתה את האלימות כלפי המפגינים וקבעה כי יש לכבד את זכויות האדם הבסיסיות. היא הדגישה שהאלימות נגד מפגינים
מפגינים שלווים אינה מתקבלת על הדעת באירופה. על פי נתונים ראשוניים של ועדת הבחירות במינסק שפורסמו ביום שני, אלכסנדר לוקשנקו שכיהן בתפקיד זכה בבחירות לנשיאות ביום ראשון עם 80.23% מהקולות. מועמד האופוזיציה הראשי סוויאטלנה צ'יקנושקה צברה 9.9%. האופוזיציה הטילה ספק בתואר הבחירות. ממשלת לבנון מתפטרת עקב הפיצוץ האדיר בביירות בשבוע שעבר. כך אמר ביום שני חמד חסן, שר הבריאות הלבנוני. לאחר ישיבת הממשלה אחר הצהריים דיווח הפוליטיקאי כי ראש הממשלה חסן דיאב יגיש בקרוב את התפטרות ממשלתו לארמון הנשיא. עם זאת הוא הדגיש כי עם הצד הם לא רוצים לברוח מאחריות. שרת הנוער והספורט ורטינה אוחניאן אמרה כי בישיבה רוב חברי הממשלה תמכו בהתפטרות. בנאום הטלוויזיוני שלו בערב לציבור חסן דיאב הודיע גם רשמית על התפטרות הממשלה. ראש הממשלה מציב את עצמו כעצמאי, האשים את המעמד הפוליטי המסורתי במה שקרה, וביקר בחריפות את השחיתות שלדעתו הובילה לרעידת האדמה הזו שפקדה את המדינה. למרות הפיצוץ שהרג 158 בני אדם בביירות ביום שלישי שעבר, אלפים שנפצעו ועשרות אלפים שהפכו חסרי בית, הבעיה הגדולה ביותר בלבנון נותרה מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה. כך אמר שר הביטחון בני גנץ, על פי דיווח של הג'רוזלם פוסט. גנץ גם אמר כי על ישראל להמשיך ולפעול עם שאר העולם כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. איראן ממשיכה לנסות ולפתח את יכולותיה הגרעיניות, וזו הסיבה שהאמברגו נגד המדינה חייב להישאר בתוקף, כך הוסיף. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום רביעי צפוי להיות בעיר בצפון מזרח עם יותר עננים מערבית לדנובה. צפויים ממטרים וסופות רעמים במספר מקומות. בצפון מזרח הרוח עלולה להתחזק. אחר הצהריים חזויות בין 27 עד 32 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.